mirá lo que aparece. Porque así quedó, según nuestra producción, porque nuestra producción esta es una adelantada, ¿viste? En todo sentido. Lo limpiaron a Entonces, México, pobre. Ya te puso cómo te quedan los cruces de octavo de final. Fíjate. Brasil-Uruguay, che, mirá Ese qué es el cruce. lindo cruce Mirá qué ese, cruce ese. ¿Cuánto Qué sudamericano? ¿Quién avanza de acá? Países Bajos. Sí, Países Bajos. Bajos, Estados Argentina. Unidos. Argentina. Bueno, hay que dejar uno. Argentina, España, directamente. Uruguay. Argentina, Países Bajos, cuarto de final. Argentina. España, Uruguay. España. ¿Cómo Uruguay? Uruguay. España, Brasil. Levantamos la mano, votamos. ¿Pero quién elige ahí? ¿Qué es eso? No, pará, ¿por qué pusiste Uruguay? Sí, Uruguay. ¿Qué Uruguay. Sacalo, ¿por qué Uruguay? Uruguay nomás. Seguí acá. ¿Cómo vas a Levantamos la sacar? mano. Claro, Seguí España, acá, Brasil. dale. Brasil. Pará, no se apuren. Levante la mano quién es Uruguay. No, perdón, qué boludo. ¿Quién Brasil? Brasil, sí, Brasil. ¿Cómo me saca? No, ¿Qué vas, empate? 4-3. Que tiene que ganar uno, Pablo. Vos No hay empate, sos medio tibio por Está ahí. bien, Tres. mirá, Empate 3 y no. 3. Ey, somos 7. ¿Va a ganar o no? Brasil, Brasil. pasó Brasil. Gana España. Brasil, ¿quién vota Brasil? Brasil. España. Quiero a Brasil en semifinal. Y Argentina, Brasil. Bueno, Argentina. Argentina. ¿Quién vota Brasil? Mapa, no, se cagaron. ¿Quién vota Argentina? No, Sí, yo no voy. claramente. No, ¿cómo no Dale, voto? tenés que votar. ¿Quién vota Argentina? Mirá, espectacular para la Mirá que FIFA. final. Messi, Cristiano, la final. Messi Cristiano El que la la gana final se y retira. no El que la votamos gana la se final. retira. Volvemos otra vez a la usanza antigua de ¿con quién selección te vas? ¿A cuál selección? La mía es Brasil. Bueno, Brasil, Argentina nos queda por este lado del grupo. ¿Me voy para el otro lado? Oiga, ¿se han dado cuenta de algo? Por la votación nuestra, ya tenemos a 2 sudamericanos en semi y esta. Pero les cuento una cosa. Hubiera quedado 3 sudamericanos. Estuvimos muy cerquita que Uruguay también se metiera y eran Pero- 3 sudamericanos, ¿no? Esto Bueno. es Eso es un sueño, ¿no? Esto es el corazón. Yo creo que por ahí pueden un quedar los 3 sudamericanos. Por ahí uno va a llegar. creo que- Argentina. Argentina, sí. Bueno. Argentina e Inglaterra. Bueno, esto definámoslo ya. Argentina e Inglaterra, Argentina campeón del mundo. Chao. Argentina, Brasil, Oscar. Argentina. Argentina. Corazón Argentina. argentino sale a bom, 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 bom. No, y Ese Argentina. nunca ha sido un partido fácil en ningún escenario, en ninguna Ese categoría. es un clásico. Exacto. Total. Argentina. Argentina. Sí, señor, firme. No es un partido fácil para ninguno de los dos, pero para mí Brasil. Brasil. Argentina y por penales pasa. Argentina y por penales. Argentina. Argentina, me quedé solo. Para mí, Brasil. Para mí, Brasil. Bueno, lloraré. ¿Qué vamos a hacer? Como llorar. ¿Está bien? Argentina Juanjo finalista. está llorando. Roja para Dibu. Como en Brasil, 2014, Argentina, otra vez a la final. Imagínate pues la final, Argentina, Inglaterra. Antes de dar que nuestro campeón del mundo, creo que miremos de qué manera clasificamos a octavos, de qué manera clasificamos a cuartos, de lado y lado, de qué manera nos fuimos hasta la semi, ¿cierto? En donde tuvimos ese duelo fratricida entre sudamericanos, Brasil y Argentina, y a esta final que tenemos ahora, Argentina-Inglaterra. Argentina-Inglaterra, Oscar, Argentina. campeón del mundo Y me voy por para Buenos Aires. tercera vez. Argentina. Duro. Pero... ¿Qué? ay, me gustaría mucho que fuera Argentina, pero... tengo bueno, Argentina. No. Inglaterra. No traiciones lo que hay. Sí, pero si fuera esta final sería fantástico y me iría con Inglaterra. Aunque para mí es Brasil, pero no está, entonces Argentina. Argentina. Messi campeón del mundo. Messi campeón del mundo. Ahora, yo voy a hacer una pregunta adicional, es de mi cuenta, le pido a la producción que me disculpe. Argentina campeón de acuerdo a esta votación. Sí. Voy a hacer la pregunta rápido, porque a muchos de ustedes, como a mí, nos ocurrió que en los cruces, la selección que quisiéramos ver de campeona del mundo se cruzó mal, o sencillamente Por la votación en el no juego. por el camino que queríamos. Para ti, el campeón del mundo, el que quisieras que fuera campeón del mundo, ¿quién es, Oscar? ¿O el que crees? Para mí, Argentina. Argentina. Inglaterra. Inglaterra, ¿sí se dan cuenta? Brasil. Brasil. Argentina. 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 Inglaterra. Inglaterra. Y para mí, Brasil. I'm very excited, as we said. So we've asked our guests to give us a list of predictions based on certain criteria as to how they see the World Cup going. So let's have a look at the first criteria. It's the all-important one. Who is going to be lifting that iconic trophy? Nicole, absolutely brilliant from you. Dave, get out. What are you doing? Nicole, you've gone for England. Brilliant. I love to hear the positivity. Yes. But why are England going to bring it home for you? I think I've got to have
that optimism. Yeah, good. First and foremost, because I believe in this team. I mean, we're getting closer and closer, right, over the past few years, the Fourth past in the few World tournaments. Cup, third in the Nations League, second in the Euros. Getting exactly the next step. Bring it home. It's got to come home. If I sing that one more time and it doesn't come home, if I paint my face one more time, Smithy, and it doesn't work out, I just think this squad, so much talent. Gareth Southgate, I think, is brilliant. I think the way he speaks as well, his leadership, everything about him. The word that gets used a lot with this team is togetherness. I've never seen a group of players so together at international level, and that team spirit, that camaraderie. I think the same about it's Brazil, so important. But Brazil obviously, aren't bad, it's a fair point. There are a lot of great teams. Why have you gone Brazil? And Brazil are favourites with a lot of the bookmakers, so it's not a terrible shout at all. So it's like looking back at previous World Cups when they're in warmer climates or humid climates. There's a bit of a correlation between South American teams winning it. So that's why I went with that. It's kind of like, you think the Mexico World Cups, any of the World Cups in South America, they've gone to a Brazil or Argentina. So that's where I've gone. It's just looking at the weather data. The humidity levels, Brazil equals World Cup win. They have got the greatest record in the history of South American qualification as well. I played 17, won 14, gifted in great form. Odds-on favourite with a lot of the bookmakers, not odds-on, sorry, but favourites with a lot of the Should we have a look at who you picked as runners-up then? If Brazil are going to win it and England are going to win it, who were the runner-up selections have that you England went? as He doesn't. Okay, you've gone with Brazil. I've gone with Brazil, for all the weather stats that Dave was saying earlier. I mean, they're just... Except for the final, because the weather in the final. Exactly, that's It's colder in the final, less humidity. They're players more so that I'm looking at. And, everyone's saying that they're one of the favourites. Great side. I think they're looking very good, but I've got to go for England to win. Because you just have to. I can't believe you haven't. I just think with Brazil as well, it's just the quality in attack. Like right midfield, you got Anthony, you got Rafinha, left-hand side Vinicius Junior, You've got Neymar in there as well that plays as a 9. I think the thing is, if Neymar is fit for the entirety of the tournament and he cares and he works hard and he does everything, I think they win it. He would have been my top pick for top scorer. Who is going to win the World Cup? Yes, we are doing that already. As we take a look at the odds, Brazil and France are the favourites. Some may be surprised to see England just behind them. So what about you, Shaka? Who are you going for? I'm leaning Argentina here. I'm leaning Argentina and France as the two best teams going into the competition as we sit right now. I think they proved a lot to themselves in lifting the Copa America at long last. And I really feel that Lionel Scaloni has this team playing well. He has this team playing with a sense of belief and rallying around their talisman, which may be his last hurrah. I think they stand the best chance of getting the job done. A South American champion, Ale? About Brazil. And while I agree with everything that Shaq is saying about Argentina, in watching Brazil play, you have the same sort of structure and balance that you have with Argentina, but you have, in my opinion, more talent in the attack. And none of that was as evident as what we saw in this last window in playing against Paraguay. No Neymar, but you see the names out there and the names that keep coming off the bench. So Vinicius Junior starts the game and then he goes off and then Anthony comes in. And it's young player after young player, and it's Rodrigo, and Mateus Cunha, and Bruno Guimaraes, and Rafinha, and all these guys with a different skill set, but that add something specific to their attack. You have so much variety in the attacking half for Brazil that if indeed they have that balance that I'm talking about behind those guys, and then you add Neymar to the equation, you're talking about a team that, yes, I'm not surprised that they should be the favorites going in.